Всем привет! Сегодня мы снимаем влог из Орши. Ну, в смысле сегодня. Сегодня мы снимаем первый влог. Мы прибыли в город Невес. 2 тюрьмы, ни одного театра. Это Орша. Диана, здоровайся. Что, это видеоархив? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Чисто братва здоровается. Что, все пробило? Здравствуйте. Мы с тобой едем по Оршу на льняного комбината. А почему ты в наушниках? Потому что я слушаю рэп. Платите за проезд. А она едет, тут что-то не написано. Едете куда-нибудь? А мы потом, вы едете, мы тут еще побудем. Яна, давай тут еще побудем. Нет, я хочу ехать. Куда вы едете? I've been drinking to be more fun. I tried dancing to the wrong song. I've been staring. Здравствуйте. Привет, Янина. Я снимаю влог из Орши. Поздоровайтесь. Да. Как вы думаете, почему человек в очках? Ну, потому что солнце светит. Ему 20 лет. Пошли. Не 30, как вы подумали. 22. Ну вот мы медленно подобрались к месту нашего сегодняшнего пребывания. А это наши одногруппники. But I realize how stuck I get, like a spider caught in its own web. I don't know why. Хай, Ну, 15 минут. Родина. Даш, передай привет. Привет. Кому? Скажите лайк, подписочки, колокольчик жмите. Короче, подписываемся, ставим лайк, все дела. Давай тут сфоткаемся. Вот сфоткаемся, приятно. Денис, я снимаю видео. Все, мы заходим в хранилище. Селинский. У меня документы с собой. В программу сегодня входит линия Риттер. Ну, здесь она называется новая цепочка, поскольку Это ткацкий цех. Мы пришли в ткацкий цех. И здесь пахнет сеном. Но на самом деле это так пахнет. Да, льном. Пахнет чем? Льном. Стены есть почти льном. Тебе нравится здесь? Да, тут отлично. Отлично. Нам тоже здесь нравится. Не будем ребят увольнять, нет? Так вот, короткое льняное волокно – это самое низкосортное сырье. Это понятно. Самое Дешевка. Фу. запутанное. Я думаю, это самое лучшее зеркало, которое я видела. Зеркало на заводе. Да, Даша? Я ради этого сюда и пришла. мазок. Гарнитуры. Гарнитуры бывают такие. Валик цилиндр. Пильчатая, игольчатая лента. Пильчатая и игольчатая гарнитура. Гарнитуры могут располагаться друг относительно друга как? Или Перекрестно. Параллельно. Top dog, bite 'em all, nigga, burn this shit up.
DPGC, my nigga, turn that shit up. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Thug niggas, drug dealers, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for sure. Slip my hoe a 44 when she got in the back up. Bitches while we dancing in the party for sure. Slip my hoe a 44 when she got in the back up. Bitches looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this motherfucker just to swing in my hair. Bitch, quit talking, quit walk if you down with the sick. Итак, мы покинули льнокомбинат и идем на поезд. Даже не в полном составе. Но не в полном составе, конечно. Некоторые решили... Некоторых оставили, сдали в рабство. Некоторых переработала. Тут просто преподаватели шутят, понимаете? I